Okay, in the last session, we discussed about EZ nomenclature. So if you have any doubts or any clarification, you may ask right now, or otherwise I'll go with the other topic now. Okay, so I'm going to continue, that is optical isomerism. In the previous session, we discussed about configurational isomers. The configurational isomers are categorized into the two types. One is a geometrical isomers, the other one is a optical isomers. So the configurational isomers are completed, and also we discussed the conformational isomers, conformational and as well as configurational isomers. Now today we are going to discuss about optical isomerism or optical isomers. So what is meant by optical isomerism? So optical isomerism. So this is a physical property of a molecule. It is a physical property like melting point, boiling point, dipole moment, etc. So this is also one of the physical property of a molecule. When a plane polarized light passes through the molecule, when plane polarized light passes through the molecule, that is either rotated by the molecule in a right direction or otherwise a left direction, clockwise direction or anti-clockwise direction. So the property of rotation of plane polarized light by a molecule is called as optical isomerism or optical activity. The molecules which shows that optical activity, right? So optical isomerism. One minute. So okay. So optical isomerism or optical activity. Optical isomerism. So molecules with same molecular formula, molecules with same molecular formula, but differ in the rotation of plane polarized light, or differ in the optical activity. So those are called as optical isomers. The phenomenon is called as optical isomerism. Right. So that is about optical isomerism. Now here it is optical activity. What is meant by optical activity? Optical activity. It is a physical property. Optical activity is a physical property. Physical property of a molecule. So what is that here? When a plane polarized light, PPL means plane polarized light. When a plane polarized light passes through the molecule, it is passes through the molecule. It is rotated by, that is the plane polarized light is
rotated by molecule. That means the molecule is capable to rotate the plane polarized light. If a molecule capable to rotate plane polarized light, that is called as optically active molecule. Otherwise, it is optically inactive molecule. It is rotated by molecule. Plane polarized light is rotated by molecule either clockwise, means right side, or anti-clockwise, that is left side. Left side. So it is rotated by molecule either clockwise or anti-clockwise direction. So that property is called as optical activity. If it is rotated clockwise direction, the rotation is in clockwise direction, that is called as dextrorotatory. Dextrorotatory. If it is anti-clockwise direction, that is levorotatory. So the two kinds of rotations, that is one is considered as dextrorotation, the other one is considered as a levorotation. So simply the property of polarization of plane polarized light or rotation of plane polarized light is called as optical activity. So the angle of rotation is called as optical rotation. The angle of rotation is called a optical rotation. It is called as optical rotation. So this optical rotation is measured by using polarimeter. Optical rotation, that means the angle of rotation. Optical rotation is measured by using polarimeter. So which meter is used for identify or detect the optical rotation, that is given by the polarimeter. Polarimeter. So in polarimeter, for the source of light, which one we use? The source of light in polarimeter is sodium vapor lamp. Polarimeter is sodium vapor lamp. So which is used. So that gives the radiation. That is light. The source of light is that one. So here what happened? A plane polarized light. What is mean by plane polarized light? What is mean by monochromatic light? Monochromatic light is nothing but a light radiation with a single frequency, that is called as monochromatic light. Here we use plane polarized light. What is the plane polarized light? So that is it has oscillations in only one plane. The light radiation has oscillations in one plane. So that is called as plane polarized light. Plane polarized light has oscillations in a plane. That is in one direction. So that is called as plane polarized light. So here from polarimeter, here I am going to take as one light radiation, that is ordinary light radiation.
So here this is a source. From source we get a ordinary light. So what is the difference between ordinary light and this plane polarized light? So see here, this is an ordinary light. This ordinary light is oscillates in all directions like this. It oscillates in all directions. It oscillates in all directions. So that is called as ordinary light. So when this ordinary light is passes through the slit, this is a slit, and here I am going to take an as prism. When it is passes through the prism, so it generates a light radiation. So this is considered as a PPL, plane polarized light. So this is oscillates only in one direction like this. So this is PPL, plane polarized light. It oscillates in one direction. So this is a difference between plane polarized light and a ordinary light. Only one direction. So that is called as plane polarized light. Now this plane polarized light passes through the sample of the molecule. This is a sample holder. This one is considered as a sample holder. So where we place a sample molecule. So here, this molecule, here I am going to take an as a molecule A. It is not capable to polarize a plane polarized light. It is not capable to rotate the plane polarized light. So then what happened? The rotation we can observe like this only. There is no change in rotation. No change in rotation, that indicates optically inactive. No change in rotation of plane polarized light. So that is called as optically inactive. This indicates optically inactive. For example, if you take an as meso compound. So meso compound is optically inactive. So once the plane polarized light fall on the meso compound, there is no change in the rotation. There is no net change in rotation. But here I am going to take an as this sample molecule. It has a capability to rotate this plane polarized light in this direction, like this. Okay, the rotation is like this. So this is the rotation. So here what happened? There is some deviation in the angle. So this is a straight line. If it is a fall in a straight line, there is no change in rotation, but it can be tilted from that straight line. So there is a rotation. This rotation is considered as an optical rotation represented with theta or alpha. So this rotation is in right side direction. So what is the right side direction rotation? So see here, this is a plane polarized light. So now this plane polarized light is slightly tilted in right direction. So what happened here? The rotation is in right direction. So this is actual polarized, that is a plane polarized light direction. But what happened? That will be slightly
shifted towards the right side. And similarly, what happened if it is capable to rotate the plane polarized light in left direction? This is also considered as optical rotation, theta. So this is considered as dextro rotation. So now this is considered as levo rotation. In case of levo rotation, what happened? This is actual position of a plane polarized lights, but what happened? That will be tilted in this direction. So we can observe that rotation either that is in left side or right side. So based on that, we can consider this is either dextro rotation or levo rotation. So we can observe this one. So this is called as plane polarized light. So simply what happened when the plane polarized light interact with the sample. Okay, so see here. So this is our plane polarized light. Plane polarized light. When it passes through the sample, in sample, this plane polarized light, this is resolved into two components. Okay, so PPL in sample resolved into two components. What are the two components? One is LCP, the other one is a RCP. LCP, light circularly polarized light. RCP, left circularly polarized light. LCP, this is left circularly polarized light. PL. So RCP, right circularly polarized light. So left circularly polarized light, the other one is a right circularly polarized light. LCP అంటే దీనిది ఎలా ఉంటుంది, RCPది ఎలా ఉంటుంది. సో LCP, so this is a left circularly polarized light. So RCP, this is a right circularly polarized light, like this RCP and LCP. So which one has a maximum velocity in the sample? So either that is both are resolved into the two components in which both have same velocity, then what happened? There is no more optical activity. If one has a more velocity, the other one has a less velocity. Which one has a more velocity? That radiation or that light first comes from the sample. So we can detect that one. So either it is right circularly polarized light or left circularly polarized light. Okay. Sir, right side more, sir. Is it clear? So one is left circularly polarized light, the other one is a right circularly polarized light. Which one has a maximum velocity? That will be comes outside from the sample molecule. So we can identify that one. So based on the velocity of the left circularly polarized light or right circularly polarized light, we can identify. So here, based on velocity of plane polarized thing, based on the velocity of RCP and LCP. RCP and LCP, we can identify the rotation, optical rotation.
Okay, based on that one. So which one has a more velocity? That will be comes first. Is it right? So based on that, we can identify that it is a dextrorotatory or levorotatory. So this is about the rotation. For example, in the sample, RCP has maximum velocity. RCP has maximum velocity. Then the molecule is considered as dextrorotator. In a sample molecule, LCP has maximum velocity. Then that is levorotatory. Okay. For example, in a sample, the velocity of RCP is maximum. It has a maximum velocity. Then the sample is which kind of rotation? D, Yes. sir. Yeah, dextrorotatory. So if it has if LCP has maximum velocity, Levorotatory. LCP has maximum velocity, then the sample is levorotatory. Both have same velocity. Then what is that? There is no Optical rotation. Okay. So LCP and RCP has maximum, that is have same velocities. LCP and RCP has equal velocities. Cosmic mixture. Equal velocities in molecule. There is no rotation, therefore it is optically inactive. Molecule is optically inactive. So this is about optical activity of a molecule. Now, specific rotation. What is meant by specific rotation? So here, which kind of prism we can use here? So the nickel prism is used for the conversion of ordinary light into the plane polarized light. Nickel prism. Okay, nickel prism is used for that one. Yeah. So now here of specific rotation. What is mean by specific rotation? Specific rotation. So it is represented with alpha. And here it is a T. Okay, alpha T. It depends upon the temperature of the molecule. And here it is T. Because we use deuterium lamp, so we can represent that one. So what is the specific rotation? So optical activity is measured in terms of specific rotation. Optical activity is measured in terms of specific rotation. Specific rotation. So this specific rotation is depends upon the concentration of the solution, and also it depends upon the length of the polarimeter tube. Okay, so this is the ratio between. What is meant by specific rotation? Specific rotation is a ratio. Rotation is a ratio between the optical rotation, that is observed optical rotation,
and the concentration of the solution and the product of, it is a product of concentration of sample or concentration of solution, comma, length of the polarimeter tube. Length of the polarimeter tube. So this is a specific rotation. So it depends upon the temperature and also nature of the source of light. Here, deuterium lamp. This is a temperature T. So now it is alpha observed or theta observed divided by concentration and length. Okay, so this is about the observed rotation. And also one more formula for the specific rotation, T and D is equal to alpha observed into 100 divided by concentration and length. So what are the units? Units for this one, specific rotation units. What are the specific rotation units? So here this is a rotation. The rotation will be considered in degrees. Angle of rotation is in terms of degrees. Concentration generally taken in gram per ml. And here the length of the polarimeter, that is centimeters. So simply the unit is degree. So gram per gram. This is ml per ml, that means ml. So this is a centimeter per centimeter. So this is the unit of the specific rotation. Okay, so generally the length of the polarimeter is 20 centimeters. Generally we take that is 20 centimeters. So here I am going to give one example, calculation, a problem, a simple problem, how we can calculate the specific rotation of a molecule. Here I am going to take as 5% glucose solution. Glucose solution taken in 20 centimeter length of polarimeter. 20 centimeter length of polarimeter tube. So then what happened? At a 25 degree centigrade temperature, this is the temperature, given temperature, and the observed rotation and the observed optical rotation was plus 52.5 degrees. Plus 52.5 degrees. Then calculate its specific rotation. Calculate its specific rotation. What is its specific rotation? How we can rotate or how can we calculate that for 5% glucose solution? So what is the solution for this one? So formula is specific rotation alpha by using deuterium lamp and temperature T is equal to alpha observed into 100 divided by concentration into length. Use this formula. So here alpha observed is 52.5 degrees into 100 divided by 5% solution. What is the concentration? Concentration is equal to 5% solution. 5% of glucose.
convert this into concentration. That is, here we given 5%, means 5 grams of glucose is present in 100 ml of water. So that is 5 by 100. This is 5 by 100 into how much the length? 20 centimeters. I am going to take that is a 20 centimeters. So here, what we get? So the specific rotation, how we calculate? So this is a way we calculate the specific rotation. So here, 0, 0 get cancelled. 2 1s are 2 5s. 0.52. Yes. Y2 Right. 50. Yes. Y2 50 degrees of units, gram inverse and ml centimeter inverse. This is a method how we calculate the a specific rotation, right? So the method to calculate specific rotation of a molecule. So already here given this is with a plus charge, so that's why the molecule is in a dextrorotatory. Dextrorotatory. Is it right? So this is a one method how we calculate the specific rotation. So here, factors affecting on specific rotation. I am given here only the simple values, not exact values, a simple problem, a sample problem here I given, right? So the next one is the factors which are affecting on specific rotation. What type of factors that affect? What type of factors that affects on the specific rotation? One is a nature of the solvent. Nature of the solvent. What kind of solvent we can use, that can be depends. And concentration of the sample, because the concentration term already is there. So concentration of the sample solution. And the third one is temperature. That is a 25 degrees centigrade temperature or 30 degrees centigrade temperature. So that is a one of the nature. And the next factor is length of the polarimeter tube. Length of the polarimeter tube. Okay. And wavelength of the D lamp. So అక్కడ D అని రాస్తున్నాను చూడండి. So that is considered as a wavelength. Wavelength of sodium D lamp or vapor lamp. So generally we use 580 nanometers. So these are the factors, and also we can consider the nature of the substrate. Nature of the substrate. Either it is optically active or optically inactive. So these are the few factors that will be effects on the optical rotation or specific rotation of a molecule. Here, this is called as optical rotation. Optical rotation of a molecule. How the molecule will be rotated, either it is optically active or not. So this is considered as a experimental one. So this is the whole thing is a experimentally we can done in a laboratory. So by visualizing the polarimeter, how that will be rotates. So we can consider that. Now, in case of
without a practical knowledge, how can we identify either the molecule is considered as optically active or not? That is criteria for optical activity. What is the criteria for optical activity? So here, which kind of molecules are considered as optically active and which kind of molecules are considered as optically inactive molecules? What is the criteria? So here the molecules generally considered or classified as a optically that is symmetric molecule or asymmetric molecules. Okay, symmetric molecules or asymmetric molecules. Right. So based on that classification, how we classify the molecules, now we discuss. So before going to discuss that optical activity, here I am going to give one example for you to calculate the optical activity of a molecule. How we can calculate that specific rotation. The one more problem here. This is for you for practice purpose. So here I am going to take as 5 grams of optically active sample. Unknown sample. This is optically active sample taken in 10 centimeter polarimeter tube. Polarimeter polarimeter tube. Taken in polarimeter tube. And concentration of solution is concentration of solution is 5 grams per 10 ml. Five grams per 10 ml. Five grams per 10 ml. Okay, so that is about concentration. Calculate it. Its observed rotation is observed optical rotation. It observed optical rotation is plus 0.25. Plus 0.25. Calculate specific rotation. Calculate its specific rotation. This is a problem number 1. Second problem. Okay, so this is a problem number 1. Calculate the specific rotation of the molecule. And the second one, so here I am going to take an as cholesterol solution. Cholesterol solution. Observed rotation is. Its observed rotation is. That is observed rotation of this solution. Observed rotation of 0.3 gram sample in a 15 ml of
chloroform is minus 0.76 in 10 centimeter length of a polarimeter tube. Polarimeter tube. Calculate its specific rotation at 25 degree centigrade temperature. At 25 degree centigrade temperature. So that is about the problems, how to calculate a specific rotation, right? The factors which are affecting on specific rotation, what type of factors are there, and how we calculate the specific rotation. Now we go with the criteria for optical activity. Okay, so the next topic is criteria for optical activity. For optical activity. So criteria for optical activity. What type of criteria are there? Here we consider the one is a chirality. What is meant by chirality? Chirality is nothing but 4 different groups. yes. So chirality means handedness. What is meant by chirality? Handedness. Yeah. So the voice clear ga ledu. All right. Chirality is nothing but handedness. Okay. Right. Handedness. Chirality is nothing but handedness. What is meant by handedness? I'll give here clearly. So the chirality is first observed by. First observed. That is optical activity first noticed by. Biot. Biot first noticed optical activity. This term chirality, the term chirality first used by Kelvin. So it is first used by Kelvin. So chirality is nothing but handedness, right? So here one atom, chirality is nothing but an atom, that is central atom, which is connected with the 4 different groups. Okay. Central atom connected with, it is connected with 4 different groups. What is asymmetric center? Carbon containing 4 different atoms or groups, sir. Yeah, asymmetric center and chirality, both are equal. Yes, sir. Okay, so how we can differentiate, that is asymmetric center and as well as this chirality. So chirality is nothing but simply handedness. Asymmetric center means a center of atom that connected with the 4 different groups. General ga manam emannam chirality ante handedness ani cheptunna nenu. So this is the handedness. So central atom connected with 4 different groups, this is called as asymmetric center. Asymmetric center. So what is the difference between asymmetric center and what is the difference between handedness? So మీ హ్యాండ్స్ ని జనరల్ గా
మీ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో 1 minute, I'll show in video. What is the difference between chirality and handedness? So see here, మీ హ్యాండ్స్ ని నేను ఎలా అయితే చూపిస్తున్నానో చూడండి. సో ఎలా ఉన్నాయి ఈ రెండు? హియర్ ఇట్ ఈస్ మిర్రర్, మధ్యలో మిర్రర్ ఉందనుకోండి. ఈ రెండు కూడా ఏంటి? మిర్రర్ ఇమేజెస్. ఎస్, these two are the mirror images. Yeah, handedness is a property. This is a property. సో ఇప్పుడు రెండింటిని నేను ఇలా పెట్టాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది చూడండి. ఫింగర్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయా? డిఫరెంట్ గా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి సార్. Yeah, this is a non-superimposable mirror imageness. Handedness is a property that is called as chirality. So simply the definition of chirality is nothing but handedness. If took both hands, these two are the mirror images. ఇలా పెట్టినా కూడా నాకు మిర్రర్ ఇమేజెస్ చూడండి. ఇలా పెట్టేసినా కూడా ఇవి రెండు మిర్రర్ ఇమేజెస్. ఎస్, రెండు మిర్రర్ ఇమేజెస్. నేను రెండింటిని ఇలా పెట్టేశాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? సూపర్ ఇంపోజబుల్. Super imposable are considered as a homomers. సూపర్ ఇంపోజబిలిటీ వచ్చిందంటేనే హోమోమర్, ఈక్వల్ అన్నమాట. ఓకే, సో నాన్ సూపర్ ఇంపోజబిలిటీ వస్తే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ enantiomers. So this is the difference between chirality and asymmetric center. Is it clear? Good example. Thank you, sir. Yeah. Both are not same. మనం జనరల్ గా ఏమనుకుంటామనంటే రెండు సేమ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం. అసిమెట్రిక్ సెంటర్ అండ్ కైరల్ సెంటర్స్ ఆర్ బోత్ ఆర్ సేమ్. రెండు సేమ్ అన్నప్పుడు మనకు డెఫినేషన్ లో కైరాలిటీ ఆర్ అసిమెట్రిక్ సెంటర్ అని రాయించారు. బట్ ఎక్కడ కూడా అలా రాయించరు. ఏమని చెప్తారు? కైరాలిటీ ఈజ్ 4 different groups అని అంటారు. మళ్ళీ అసిమెట్రిక్ సెంటర్స్ వచ్చేసరికి కూడా 4 different groups అని అంటారు. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్. Chirality definition is nothing but simply a single line, that is handedness. Clear? Okay, sir. Yeah. So that is handedness property is called as a that is a chirality. So that is about handedness considered as a chirality. So the next, this is considered as the definition. The second one is considered as asymmetric center. Asymmetric center. This is a difference between chirality and asymmetric center. అంటే చెప్పడంలో మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉండాలి, చూపించడంలో మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం సేమ్. ఎలా ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ అవుతుందో ఒకసారి చూడండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ asymmetric center and as well as chiral center. I'm going to take lactic acid. Lactic acid. What is the formula of lactic acid? CH3HOH Yeah, CHOH and COOH. This is a lactic acid. So see here, in this case, what happened? The center of carbon that is connected with the 4 different groups, COOH, and here it is a CH3, and here it is a OH, and here it is H. So now the central carbon atom is considered as with the 4 different groups. So that's why this is a asymmetric center. That is considered as a asymmetric center. Now here I am going to place a mirror. So now what happened? This is a carbon, and here it is a OH, and here it is a CH3, and here it is a H, and here it is a COOH. In this case, what happened? Now we observe that handedness property. Simply we place this molecule on this one. So ఈ molecule ని దీనిపైన ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది?
COOH, both are coincides. But what happened? The remaining groups, that is CH3 and OH, these are not in coincide way. All right. So that's why what happened. This is considered as a chirality, and also this one is considered as a asymmetric center. This is also called as asymmetric center. Is it clear? Yes, sir. Yeah, lactic acid, one example, and the other one. This is one of the criteria. Asymmetric center is one of the criteria. The other one is what is that? Chirality. But these two are not 100% criteria. Chirality and asymmetric center is not a 100% criteria for optical activity. For optical activity. So what is 100% criteria for optical activity? So how we identify 100% either the molecule is optically active or inactive. So for that here we take a symmetry criteria. This is the third criteria, symmetry criteria. So what is the symmetry criteria? So here we consider in symmetry criteria symmetry operations. Symmetry operations. What is meant by symmetry operation? So in maths we have operations. That is, we can apply the operators like plus, minus, multiplication, etc. Those are considered as a operation, mathematical operations. If we apply 1 into 1 or 10 into 1, what happened in this case? Here I am going to take as x into 1. What we get? X only. So same, we can obtain a same value while we apply this operator into operator on x with 1. So we get the same value. So here if we consider the two different numbers, x plus y is added, we get a z. So in this case what happened? We are not getting a same value. A different value is obtained. If we get the same value, then that is called as so if a same value we get, then that is called as symmetric operation. If we get a different value, then that is considered as a asymmetric one. So here I am going to consider the symmetric operation. So ante x multiply చేసినప్పుడు సేమ్ వచ్చేసింది కాబట్టి సిమెట్రిక్ అని అన్నాను నేను. డిఫరెంట్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని డిఫరెంట్ అసిమెట్రిక్ ఆపరేషన్ అని అంటున్నాను మ్యాథమెటిక్స్ లో. సో సేమ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే molecules కి తీసుకున్నప్పుడు సిమెట్రిక్ ఆపరేషన్, దట్ ఈస్ అన్ ఆపరేషన్ దట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ఎ molecule, ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇంటూ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అపియరెన్స్. సో సేమ్ అపియరెన్స్ మళ్ళీ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సిమెట్రిక్ ఆపరేషన్. Here symmetric operation. So an operation, that is any kind of operation, either it is a multiplication or division, anyone. So operation is carried out on a molecule. Carried out on a molecule. A molecule which brings, or it brings molecule into new configuration, which is identical with the older one.
identical with older one. Then that operation is called as symmetric operation. నాకు తెలిసి ఇవన్నీ మీకు గ్రూప్ థియరీ సిమెట్రీలో వచ్చి ఉంటాయి, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? గ్రూప్ థియరీ సిమెట్రీలో వచ్చింది కదా, సిమెట్రీ ఆపరేషన్స్. Yes, sir. Yeah. So symmetry operation is nothing but Non-abelian group. abelian group and non-abelian group. So simply first, what is symmetry operation? Symmetry operation is nothing but we get a similar identity, similar appearance. So we wrote either we change any operation, any kind of operation that will be carried out on a molecule. So ఒక molecule పైన ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ అవుతుంది, అంటే దాని యొక్క షేప్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఆ షేప్ లో చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఏంటి, దాట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ ది ఐడెంటికల్ వన్, దట్ ఈస్ ఐడెంటికల్ విత్ దట్ ఆఫ్ ది ఓల్డర్ వన్, దెన్ దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అది సిమెట్రిక్ ఆపరేషన్. హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ examples. So here, based on the symmetric operations, we get symmetry elements. Based on symmetry operations, we get symmetry elements. What are the symmetry elements? How many types of symmetry elements are there? 4, Five sir. types. ISN, CN. Yeah. Okay. So here I am going to consider the first one, rotation of symmetry. CN. Proper axis of symmetry. So proper axis of symmetry, this is the one. And the second one is plane of symmetry. Plane of symmetry. This is considered as a sigma. This is considered as a Cn. And the third one is center of symmetry. Center of symmetry. This is I. And the fourth one is improper axis of symmetry. Improper axis of symmetry. That is Sn. Right? So I'm not going to briefly describe these all the properties, proper axis of symmetry and plane of symmetry. I'll give only one example for each. First one, proper axis of symmetry. Proper axis of symmetry. What is a proper axis of symmetry? What is the improper axis of symmetry? Proper axis of symmetry. Proper axis of symmetry. This is considered as Cm. Followed by rotation axis, sir. Its own rotation. Okay. Here, proper axis of symmetry. Here I'm going to take as an imaginary line. Imaginary line passes through the molecule. An imaginary line passes through the molecule. Now I am going to rotate this molecule. Rotate the molecule along the line. If we get an identical appearance, then that line is called as proper axis. Then the line is called proper axis of symmetry. So proper axis of symmetry ki idi definition. An imaginary line that is passes through the molecule. If you rotate the molecule about that line or along with the line about 360 degrees by n. About 360 degrees divided by n. N is nothing but number of rotations. If you get an identical appearance, then the line is considered as a proper axis of symmetry. This is all thing is a imagination.
Okay. So for example, here I am going to take as a water molecule. So this is a HA and here it is HB. So a line, an imaginary line that will be passes through the oxygen like this. I am going to rotate the molecule through this line. A first rotation, what we get? Here it is a HB and here it is a HA. This is a first rotation. Is this identical rotation? Is this one is identical? ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే సేమ్ వచ్చినాయా? No, sir. No. Yes. Yes, sir. Yes. Both are same or different? Yes, sir. Same, sir. Same. సేమ్. సో మళ్ళీ ఇంకొక రొటేషన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు HA అండ్ HB. సరే. HA and HB. So now observe. So this molecule and this molecule are same or different? Same, sir. Same, sir. Identical. So ఎన్ని రొటేషన్స్ చేస్తే మీకు ఐడెంటికల్ వచ్చింది? ఎన్ని రొటేషన్స్? 2 రొటేషన్స్. అంటే రొటేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ 2 కాబట్టి 360/2. ఎంత డిగ్రీస్ రొటేట్ చేశారు మీరు? 180, sir. 180 degrees. So what is a kind of a rotation? C2 axis. This is C2 axis. So simple example. So see here, this is a water molecule. Assume. Okay na? దీన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్ గా అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ టాప్ లో ఆక్సిజన్ ఉంది. మీకు క్లాస్ లో అయితే డస్టర్ అవైలబుల్ గా ఉంటది. మీరు డస్టర్ తో ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. దిస్ ఈజ్ అన్ ఆక్సిజన్. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది. ఈ కారణంలో ఒక హైడ్రోజన్, ఈ కారణంలో ఒక హైడ్రోజన్. దిస్ ఈజ్ 1 హైడ్రోజన్, దిస్ ఈజ్ 1 హైడ్రోజన్. సో ఇప్పుడు మనం బోర్డు పైన రాస్తున్నాం కాబట్టి HA HB అని రాశాను. సో జనరల్ గానైతే మనం HA HB అని రాయడానికి ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ H అండ్ దిస్ ఈజ్ H. బోత్ ఆర్ సేమ్. హైడ్రోజన్స్ అనేది సేమ్. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు అన్ ఇమాజినరీ లైన్ విచ్ ఈస్ పాసెస్ త్రూ లైక్ దిస్. మోలిక్యూల్ కి ఈ విధంగా పాస్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఏదైతే ఆక్సిజన్ తీసుకుంటున్నానో ఆక్సిజన్ నుండి పాస్ అవుతుంది. సో 1 కార్నర్ లో హైడ్రోజన్, ఈ కార్నర్ లో హైడ్రోజన్ అంటున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం రొటేట్ చేస్తున్నాను. ఏం కనబడుతుంది మీకు చెప్పండి? ఫస్ట్ రొటేషన్ Hydrogen B, sir. ఓన్లీ ఒక హైడ్రోజన్ మాత్రమే మీకు కనబడుతుంది. బ్యాక్ సైడ్ హైడ్రోజన్ కనబడట్లేదు. చూడండి, బ్యాక్ సైడ్ హైడ్రోజన్ నా సైడ్ వచ్చేసింది. ఇలా తిప్పినప్పుడు మీకు 2 హైడ్రోజన్లు కనబడుతున్నాయి. ఫస్ట్ రొటేషన్ చేసినప్పుడు ఒకటే హైడ్రోజన్ కనబడుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. మళ్ళీ ఇంకొక రొటేషన్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు మీరు చూడండి, ఇది ఆక్సిజన్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్. ఎన్ని రొటేషన్స్? Second rotation. 2 రొటేషన్స్ చేసినప్పుడు మనకు సిమిలర్ అపియరెన్స్, ఐడెంటికల్ అపియరెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ C2 యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అ రొటేషన్. అంటే ఒక మోలిక్యూల్ ని మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి బ్రెయిన్ లో. నేను ఎలా రొటేట్ చేస్తున్నాను అనేది చూడాలి. సో అప్పుడు మీకు అక్కడ గ్రూప్ థియరీ ఉంది కదా, సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి వస్తాయి. గ్రూప్ థియరీ, సిమెట్రీ రావాలి అని అంటే కంపల్సరీ ఏంటంటే మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మన బ్రెయిన్ లో ఉండాలి. నేను ఎలా రొటేట్ చేస్తున్నాను, దిస్ ఈజ్ ఆల్ థింగ్ ఈజ్ ఇమాజినరీ. ఇమాజినేషన్స్ తో చేసేది నేను ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ రొటేషన్స్ వస్తున్నాయి. సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్, దట్ ఈస్ బొరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. ఇదైతే ఈజీగా తెలుస్తుంది అనుకుంటా మీకు. యా, బొరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. ఎన్ని రొటేషన్స్ ఉంటుంది? C3. C 2 or 3? 3, sir. Yes, sir. యా, మీకు ఫ్యాన్ అవైలబుల్ గా ఉంది కదా, అందరికి Yes, sir. ఫ్యాన్ ఉంటుంది. ఫ్యాన్ ఉంటుంది. ఫ్యాన్ లో మిడిల్ లో ఉంది చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ బోరాన్. ఫ్యాన్ లో మిడిల్ లో ఉంది బోరాన్. మిగతా అన్ని మనకి ఏంటంటే వాటి వింగ్స్. ఎప్పుడు నేను అంటే ఇప్పుడు నాకు యాక్సిస్ ఇమాజినేషన్ లోకి వెళ్ళిపోండి. ఆ రాడ్ ఉంది కదా, ఫ్యాన్ బిగించినటువంటి రాడ్ ఉంది కదా, దట్ ఈజ్ అన్ యాక్సిస్. ఆ రాడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇమాజినరీ యాక్సిస్. నేను ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నా, నా యాక్సిస్ ఉంది.
ఆ యాక్సిస్ నుండి ఏంటంటే రొటేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ వింగ్స్ అనేటివి మూవ్ అవుతున్నాయి. నాకు ఎందుకనంటే ఇప్పుడు మాలిక్యూల్లో మనం F1 F2 F3 అని అంటే మనం పెట్టడానికి ఉండదు కాబట్టి నేను రాస్తున్నాను ఇక్కడ పేపర్ పైన, బట్ ఇమాజినేషన్లోకి మాత్రం అలా వెళ్ళిపోవాలి. సో ఫస్ట్ రొటేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ F3 వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది. ఒక రొటేషన్ చేశాను నేను. సో కాబట్టి ఇది ఏమైంది, ఇక్కడ F1 అవుతుంది, ఇక్కడ F2 అవుతుంది, ఇక్కడ F3 అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మళ్ళీ ఇంకొక రొటేషన్ చేస్తున్నాను, సెకండ్ టైం రొటేషన్. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్, F2 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, F3 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, F1 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో అన్నిట్లలో కూడా బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఏం మారట్లేదు. మీరు ఏదైనా చూడండి, ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్, ఇక్కడ కూడా ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్. నేను ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఇచ్చుకున్నాను కాబట్టి మీకు చేంజ్ కనబడుతుంది. నేను నెంబరింగ్ ఇవ్వకపోతే చేంజ్ అనేది కనపడదు. కనబడుతుందా? మాలిక్యూల్ అనేది మనకు కనబడదు కాబట్టి జస్ట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ అసంప్షన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? F1 F2. సో ఎన్ని రొటేషన్స్ కి మనకి ఈక్వల్ గా వచ్చింది చూడండి, 3 rotations. 3 రొటేషన్స్. సో కాబట్టి 360/3 ఎంత అవుతుంది, 120 degrees. సో దిస్ ఇస్ a C3 axis of symmetry. ఓకే, యా. సో దిస్ ఇస్ సిమెట్రీ రొటేషన్. సో మనకి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఒకటి సిగ్మా వి సిగ్మా హెచ్ అని వచ్చేస్తా ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఇంకా మనం అంటే సార్ మీరు ఇట్లా అజంప్షన్ ఇచ్చాను కదా, సెంటర్లోకి వెళ్ళి మూవ్ చేశారు మీరు లైన్ని. సో నేను ఇలా కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్, F1 నుండి అంటే ఒక వింగుని తీసుకొని ఇలా కూడా నేను రొటేట్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్ అనొచ్చు. ఎస్, దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ. ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది, ఫ్యాన్ పైన లేకుండా కింద ఉన్నప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది. ఈ వింగ్ని బట్టి రొటేట్ చేయడం అనేది, ఒక వింగ్ని బట్టి రొటేట్ చేయడం అనేది ఫ్యాన్ పైన ఉండద్దు, ఫిక్స్ అయి ఉండద్దు, కింద ఉన్నప్పుడు చేయగలుగుతాం. క్లియర్? సో రొటేషన్ వస్తుంది, అప్పుడు ఆ రొటేషన్ ఏమంటాం, C2 యాక్సిస్ అని అంటాం. అలా ఎన్ని వస్తాయి C2లు? హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ C2s ఆర్ పాసిబుల్? సో ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, ఇలా రొటేట్ చేశాను, ఈ F2 అక్కడికి వెళ్తుంది, F3 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, కాబట్టి దట్ ఈస్ 1 of 1 kind. యా, 3 వస్తాయి. సో 3 వస్తాయి. మనకు ఉన్నది ఎంత యాక్సిస్, ఇది C3. సో ఎన్ని C2s ఉన్నాయి, 3 C2s ఉన్నాయి. ఎలా ఉన్నాయి అవి? పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. ఎందుకనంటే ఇది ఇలా ఉంది కాబట్టి పర్పెండిక్యులర్, నా సైడ్ చూస్తుంది, బోరాన్ సైడ్ చూస్తుంది. సో ఇదేమో ఇలా ఉంది, ఇదేమో ఇలా ఉంది అనమాట. లైన్ అనేది ఇట్ సైడ్ నా సైడ్కి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్. సో 3 C3s are there, that is C3 is there, that is the main axis, and 3 C2s are perpendicular to the C3. So this is about one of the condition మీరు అక్కడ సిమెట్రీ రూల్స్ లో నేర్చుకుంటారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes? Yes, sir. Yeah. So this is about one of the symmetry element. And the second symmetry element, నేను ఇంకెక్కువ చెప్పలేను ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ అక్కడ డిస్కషన్ చేసి ఉంటారు ఇవి. సో కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ a plane of symmetry. Plane of symmetry. What is the difference between sigma h and sigma v? Horizontal plane and vertical plane, sir. Yeah. So in water molecule, horizontal plane is there or vertical plane is there? Vertical plane, sir. Vertical plane. Why? Why not it is a horizontal? In case of boron trifluoride? Boron trifluoride లో వర్టికల్ ఉందా, హారిజాంటల్ ఉందా? ఎట్లా మీకు తెలుస్తుంది అది? సరే, దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ సిగ్మా ఏంటో చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై సిగ్మా. సో పైన కేసులో ఏమన్నాను, ఇమాజినరీ లైన్ అన్నాను. ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే an imaginary plane. Imaginary plane. Passes through molecule and it cut the molecule into 2 equal halves. Cut the molecule into 2 equal halves. So when the molecule is cut into the 2 equal halves, then the plane is called as plane of symmetry. That imaginary plane
is called a plane of symmetry. This is a plane of symmetry, right? So water molecule, in the munde raskunnam example, best example, here I am going to take as OH. So this is an imaginary plane that will be passes through the molecule. Right? Imaginary plane passes through the molecule. This is considered as a sigma. So that cut the molecule into two equal halves. ఇలా నేను plane pass చేశాను అనుకోండి, ఇటు హైడ్రోజన్ వచ్చింది, ఇటు హైడ్రోజన్ వచ్చింది కాబట్టి equal halves. So this is considered as a sigma. Is it clear? Right? So ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మన plane ఎలా ఉంది? Along the axis. ఇది మన axis. ఇంతకుముందు అనుకున్నాం. An axis which passes through the molecule అన్నాం. So along the axis, if the plane is there, then that is called as vertical plane, sigma v. Okay, na? Along the plane unte, that is called as sigma v. So ఇప్పుడు అదే విధంగా నేను boron trifluoride తీసుకుంటున్నాను, boron trifluoride. So what we do? Yeah, why it is horizontal? సో ప్లేన్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, మనకు రొటేషన్ అనేది అలాంగ్ విత్ ది బోరాన్ ఉంది, బోరాన్ని బేస్ చేసుకుని రొటేషన్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు దీనికి నేను ప్లేన్ రాస్తున్నాను, ఎలా రాస్తున్నాను అంటే ఈ విధంగా ప్లేన్ రాసుకుంటున్నాను, బికాస్ దిస్ ఇస్ అ ప్లేనార్ మాలిక్యూల్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మాలిక్యూల్, దిస్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్లేన్. సో ప్లేన్ ఏమో ఇది, మన లైన్ వచ్చేసి ఏ విధంగా ఉంది చూడండి, బోరాన్ పైన ఉంటుంది. అంటే మీకు బుక్ పైన పెన్ పెట్టేయండి, ఇది బుక్ అనుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇలా కనబడుతుంది మీకు, ఇది బోరాన్ రాశాను నేను ఇక్కడ, ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్. ఇప్పుడు రొటేషన్ దేని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాను, నేను బోరాన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాను, బోరాన్ తో రొటేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్లేన్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాస్ ద లైన్ లైక్ దిస్, ఇలా పాస్ అవుతుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని రొటేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నాను నేను, దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హారిజాంటల్. సో వర్టికల్ ఎప్పుడైంది, line and plane, that is line and plane both are, I'll take in the same angle, or plane is passes through the here, plane passes through the molecule along the axis, along the axis. సో ఇక్కడ ఎలా అవుతుంది, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సిగ్మా వి. సో ఈ కండిషన్ లోకి వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, ప్లేన్ పాసెస్ త్రూ ది మాలిక్యూల్ along the axis or perpendicular? Perpendicular, sir. Passes through the perpendicular to the axis. Passes through the molecule in perpendicular direction. So this is considered as sigma h. So sigma v ki sigma h ki adi difference. ఇంకొకటి sigma d కూడా ఉంటుంది, డైహెడ్రల్ యాంగిల్, sigma d. తెలుసా sigma d అంటే? ఎస్ సార్, ఎలిన్స్ డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది సార్, డైబోరేన్. యా ఓకే, డైబోరేన్. ఇక నేను బెంజిన్ తీసుకున్నాను, బెంజిన్ ఎంత రొటేషన్ ఉంటుంది బెంజిన్ కి? 60 degrees సార్, 6 6 30. C6. ఓకే, దీనికి ఉండేది C6. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఒక రొటేషన్ C2, ఇలా కూడా ఒక రొటేషన్ చేసుకోవచ్చు కదా, దిస్ ఈజ్ అ C2. ఇంకొక రొటేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, వీటి మధ్యలో నుండి ఉంటుంది C2. సో C2, ఇవి రెండు కూడా టూ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్. సో బెంజిన్, ఇప్పుడు నేను దీని మధ్యలో ప్లేన్ రాశాను అనుకోండి, in between the two axes a plane is exists, so that's why this is called as sigma d, dihedral angle or dihedral plane. Is it clear? Okay na? Okay sir. Yeah, so this is about plane of that is plane of symmetry. Third one, center of symmetry. What is meant by center of symmetry? I sir, identity, opposite to each other. Yeah. సో ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఐ అంటున్నాను. సో పైన డెఫినేషన్ లో ఫస్ట్ దాంట్లో లైన్ తీసుకున్నాను, సెకండ్ దాంట్లో ప్లేన్ తీసుకున్నాను, థర్డ్ దాంట్లో అన్ ఇమాజినరీ పాయింట్, ఇమాజినరీ పాయింట్.
from this, same groups present at same distance. Same distance. Then that is called as, that point is called as center of symmetry. Okay, same atoms are present at same distances. Then that is called as center of symmetry. So for example, C double bond O, C double bond O, carbon dioxide molecule. Here, this is an imaginary point which is present at the center of the carbon atom. So I am moving in this direction. I'll get an oxygen here. And similarly, I'll go with the opposite direction. I'll get the same oxygen. So that's why this is considered as I. So similarly, if you go with the mesotartaric acid or any kind of meso compound, here I am going to OH, taken as OH, here it is a COOH, and here it is a CH3. Now here this is a OH, and here it is a COOH, and here it is a CH3. This is a mesotartaric acid. So an imaginary point which is present here. So from that point, I'll move in this direction. I'll get oxygen in this direction also. I'll get oxygen, that is OH. So here it is methyl group. Here it is methyl group. So in this case, while moving in this direction also, what happened? We get a COOH and here also COOH. So both the kind of groups are exist. So that's why this molecule is with I, center of symmetry. Clear? So that is about center of symmetry. And fourth one is improper axis of symmetry. Improper axis of symmetry. So this is called as SN. It is represented as SN. What is meant by improper axis of symmetry? Rotation followed by reflection. Yeah. It is rotation followed by reflection. Followed by reflection symmetry. Do you know example for this one? Yes. దీనికి example మీకు తెలుసా? I'm going to take as boron trifluoride. A rotation. Here it is F2. Here it is F1 and here it is F3. So this is a C3 axis, right? So now here I'm going to take a plane, mirror image. That is a plane of symmetry. దీనికి plane of symmetry రాస్తున్నాను. That is a sigma. Okay, so here I'm going to take as a plane of symmetry. So that is I'll put a mirror like this. దీనికి ఒక mirror, like దీనికి ఒక mirror పెట్టేసాను అనుకోండి, రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో రొటేషన్ ఫాలోడ్ బై రిఫ్లెక్షన్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే విధంగా మళ్ళీ F3 F1 వచ్చేస్తుంది. నేను ఇదే సేమ్ మిర్రర్ ని తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అ రొటేషన్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ సిగ్మా. రొటేషన్ ఫాలోడ్ బై ప్లేన్. సో ఈక్వల్ ఐడెంటిటీ వస్తేనే ఉన్నట్టు, లేదు అంటే లేదు. So one more example here I'm going to take as an imaginary molecule. సార్ F1 కి ఆపోజిట్ అంటే F1 కి మిర్రర్ లో F1 ఏ ఉండాలి సార్. F3 Okay. Maringi. Okay, this is F1 and this one is F3. Okay, na? Yeah. One more example here I'm going to take as an imaginary molecule. Here it has a methyl group and here it is a hydrogen. And here it is a hydrogen, here it is a methyl group. And similarly, here I am going to take as methyl, hydrogen, methyl. Any rotations కావాలి దీనికి? 90 degrees ఉంది కాబట్టి 4 rotations. ఒక రొటేషన్ చేస్తున్నాను, C4 rotation, 1 rotation only. ఒక రొటేషన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడికి మిథైల్ గ్రూప్ వచ్చేస్తుంది, హైడ్రోజన్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. So this is hydrogen, methyl group. Here it is hydrogen, methyl group, and here it is methyl group and hydrogen. ఇప్పుడు plane పెట్టేయండి. This is a plane. I am going to consider that plane. What we get?
సో దీని మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది హెచ్ అండ్ ఎంఈ, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎంఈహెచ్. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా హెచ్ ఎంఈ అండ్ ఎంఈహెచ్. సో ఈ రెండింటిని చూడండి సేమ్ ఉంటాయి, ఐడెంటికల్. So this is called as a S4, that is C4 into sigma. So this is called as the one another symmetry, that is improper axis of symmetry. So all symmetries are present in a molecule. All symmetry elements are present. So that molecule is considered as a symmetric molecule. Optically inactive. So అన్ని symmetry elements ఉంటే optically inactive. All symmetry elements are absent. So the molecule is asymmetric molecule. Active. Okay, asymmetric molecule. So a molecule which possesses only one rotation of symmetry, that is proper axis of symmetry. So then the molecule is called as dissymmetric molecule. So if these two are present, then molecule is optically active. So this is a criteria for optical activity, 100% criteria for optical activity. Either the molecule is asymmetric molecule or dissymmetric molecule, that is optically active. So this is the criteria for optical activity. Is it clear? Yes. Any questions Yes. or any questions or any doubts? ఎస్ సార్. సార్ మీసో కాంపౌండ్స్, ట్రాన్స్ కాంపౌండ్స్ లో మనం ఇక్కడ సాహర్ స్ట్రక్చర్ లో ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ ఉన్నప్పుడు అలా మీరు చెప్పారు కదా సార్, అదొక్కసారి క్లాస్ లో ఇవాళ కన్ఫ్యూజన్ అయ్యా నేను. Okay, ఏంటి okay. అంటే సాహా స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ ఉన్నా లేదు అంటే ఒక ట్రిక్ చెప్పారు సార్ మీరు. అది నోట్స్ రాయడము ఎలా రాసానో ఏమో, నేను క్లాస్కి వెళ్ళిన తర్వాత అది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. ఇంకా అది ఆఫ్ చేసి ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ లోనే రిప్రజెంట్ చేశాను సార్. ఒక్కసారి అదొక్కసారి చెప్పరా సార్? Okay. సో ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం. ఏంటి మాలిక్యూల్ చెప్పండి ఒకసారి. సార్ మీసో కాంపౌండ్స్ లో ఎనాన్షియోమస్, డయాస్టీరియోమస్ తీసుకునేటప్పుడు యాంటై సిన్ అని మనం చెప్తాం కదా సార్, ఆపోజిట్ లో ఉన్నప్పుడు. యా, మీసో కాంపౌండ్ ఒకసారి చూద్దాం. ఏదో ఒక మీసో కాంపౌండ్ రాసేసుకుందాం. సహార్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను నేను. పెద్ద మాలిక్యూల్ వదిలి నాకు మిథైల్ మాలిక్యూల్, మిథైల్ రాస్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక మిథైల్ గ్రూప్, ఇక్కడ ఒక మిథైల్ గ్రూప్ రాస్తున్నాను. ఇక్కడ హెచ్బిఆర్ రాసేసుకుంటున్నాను. సో దీనికి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సహార్స్ లోకి రాసుకోవాలి, అంతే కదా? ఎస్ సార్. సహార్స్ ఆర్ న్యూమన్? సాహర్సే సార్. యా, సహార్స్. సో సి హియర్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ ఏ విధంగా ఉంది? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. నేను డౌన్వర్డ్ లోనే రాస్తాను. రాసినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఏ గ్రూప్ ఎలా ఉందో, బ్రోమిన్ ఎట్ సైడ్ ఉందో అటు సైడే రాసుకోవాలి, హైడ్రోజన్ ఎట్ సైడ్ ఉందో అటు సైడే రాసుకోవాలి. క్లియర్? సో ఫస్ట్ కార్బన్ ని మనం ఏ విధంగా అయితే రిప్రజెంట్ చేసామో, రేర్ కార్బన్ ని కూడా అదే విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో బ్రోమిన్ ఎక్కడుంది అక్కడే రాయాలి, హైడ్రోజన్ ఎక్కడుంది అక్కడే రాయాలి. ఇలా రాసుకుంటే, సార్ నేను ఇలా రాసుకోను సార్, నాకు వద్దు సార్ ఇలా రాయను, నేను టాప్ డైరెక్షన్ లో రాస్తాను అన్నప్పుడు, మిథైల్ గ్రూప్ అనేది టాప్ లో రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు, సో జనరల్ గా మిథైల్ అనేది బాటమ్ డైరెక్షన్ లో కనబడుతుంది. బట్ నేను టాప్ లో రాశాను కాబట్టి రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది లెఫ్ట్ సైడ్ లో పెట్టుకోవాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి గ్రూప్ ని రైట్ సైడ్ లో పెట్టేసి రాయాలి. సో ఫ్రంట్ కార్బన్ కి మనం ఏ విధంగా అయితే రిప్రజెంట్ చేసామో, రేర్ కార్బన్ ఆటమ్ కి కూడా అదే విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? రేర్ కార్బన్ ఆటమ్ కి కూడా సేమ్ రిప్రజెంటేషన్, దేర్ ఇస్ నో చేంజ్. సో టాప్ డైరెక్షన్ లో మిథైల్ గ్రూప్ రాసేయాలి. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ బ్రోమిన్. సో
Observe in this case, bromine, same side, hydrogen, same side, methyl, same side. ఈ కండిషన్ లోకి వచ్చినా కూడా అన్ని సేమ్ సైడ్ ఉంటాయి. ఆల్ ఆర్ సేమ్ సైడ్. సో నేను ఇలా రాయట్లేదు సార్, మాలిక్యూల్ ని ఈ విధంగా రాసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. మిథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఉంది, మిథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఉంది, హెచ్ అండ్ బ్రోమిన్. ఒకటే కండిషన్ ఇక్కడ నేను చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, మిసోఫామ్ రాసే అప్పుడు ఐదర్ ఆల్ గ్రూప్స్ ఆర్ సేమ్ సైడ్, అన్ని గ్రూప్స్ సేమ్ సైడ్ ఉన్నా, అన్ని గ్రూప్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నా, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మిసో. క్లియర్? మనం ఈ సహార్స్ ఫామ్ లో రాస్తున్నాం కదా, సో ఇందులో రాసే అప్పుడు మిథైల్ సేమ్ సైడ్ ఉంది, బ్రోమిన్ సేమ్ సైడ్ ఉంది, హైడ్రోజన్ సేమ్ సైడ్ ఉంది. నేను అలా కాకుండా ఈ విధంగా రాసుకుంటాను సార్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏ అని అంటారు అని అంటే, మిథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఉంది, హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఉంది, బ్రోమిన్ ఇక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తాను, నేను దీన్ని ఇలా రాయట్లేదు, మిథైల్ గ్రూప్ ఆపోజిట్ లో రాస్తాను. అప్పుడు మీరు రాయాల్సిన అన్ని గ్రూప్స్ కూడా ఆపోజిట్ లో ఉండాలి. ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే మిసోఫామ్. ఆల్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, మిసో. ఆల్ ఆర్ సేమ్ సైడ్, మిసో. క్లియర్? ఇది ఒకటే కండిషన్, మిసోకి ఇది ఒకటే కండిషన్, ఇంకేది లేదు. ఇది కాకుండా వేరే ఏ కండిషన్ రాసినా కూడా దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ యాక్టివ్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా? మీ డౌట్ క్లారిఫై అయిందా? థ్యాంక్ యూ సార్. ఇదే నేను ఆపోజిట్ లో ఉన్నప్పుడు రాసాను. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు చెప్పినలాగే రాశాను. సిక్స్ లో ఉన్న సేమ్ సైడ్ రాశాను సార్. బట్ నా కండిషన్ మీరు చెప్పింది ఏంటి అంటే, బోత్ ఆర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడే మీసో అన్నట్లుగా నేను అనుకున్నాను. బట్ అక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏముంది అని అంటే, ఆపోజిట్ లో ఉన్నది కూడా ఆన్సర్ మీసోనే ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మీరు సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇచ్చినది అంటే ట్రాన్స్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా మీసోనే అనేది ఇప్పుడు క్లాస్ విన్న తర్వాత క్లారిటీ వచ్చింది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ అనేది ముఖ్యం సార్. యా ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ అవసరం. మీరు ఒకసారి ఈ మాలిక్యూల్ కి మీరు రాసేసుకోండి, అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. సార్ అయితే మీసోకి మనం స్ట్రక్చర్ ఎట్లా వేసినా ఆల్ గ్రూప్స్ ఒకే సైడ్ రావాలా సార్? మీరు ఎలా అయినా రాసుకోండి, అన్ని గ్రూప్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఉండొచ్చు. ఆల్ ఆర్ సేమ్ సైడ్, ఆల్ ఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మిసో. అన్ని గ్రూప్స్ కాకుండా ఒక గ్రూపే మాత్రం చేంజ్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. దట్ మీన్స్ డి ఫామ్ ఆర్ ఎల్ ఫామ్. ఒక గ్రూప్ వచ్చినా, లేదా 2 గ్రూప్స్ వచ్చినా, 3 గ్రూప్స్ వచ్చినా కూడా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వచ్చినా కూడా, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్, డిఆర్ఎల్. మేడం అన్నట్లుగా ప్రాక్టీసే కావచ్చు సార్. అసలు ఎన్నిసార్లు రాసినా ఏదో ఒక మిస్టేక్ పోతుంది సార్. అదే నేనేమన్నాను అంటే, యాక్చువల్గా ఇవన్నీ సింపుల్ ట్రిక్స్. ఈ ట్రిక్స్ అనేటి జనరల్ గా ఎవరు చెప్పరు. దీన్ని ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ అది తెలిసిందంటే మీకు స్టీరియోకెమిస్ట్రీ మొత్తం వచ్చినట్టే, ఇంకా అందులో డౌటే లేదు. ఇది సెట్ లో కూడా కంపల్సరీ ఒక బిట్ ఇస్తాడు సార్. సహర్సా ఫిషరా ఏదో ఒక బిట్ కంపల్సరీ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ నుంచి ఒకటి వస్తుంది సార్. అవును, అందుకే మీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. యా, ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ? థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah, now I am going to stop here.